Alright, this is part 3 of the video. We are doing winter 23 9701/12, question number 21. What happens when a piece of magnesium ribbon is placed in cold water? Magnesium ribbon ঠান্ডা পানির মধ্যে দেওয়া হয়েছে। ম্যাগনেসিয়াম মোটামুটি একটা রিঅ্যাক্টিভ মেটাল, কিন্তু সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের মতো না। তাহলে vigorous effervescence হবে না। Bubbles of gas form slowly on magnesium, that is the correct answer. Magnesium floats না, float করে না magnesium. In fact, sodium, potassium এগুলা float করে কারণ হাইড্রোজেন গ্যাস প্রডিউস হয়, নাহলে মেটালের ডেনসিটি সম্ভবত ওয়াটারের চেয়ে আসলে বেশি হওয়ার কথা। Magnesium glows and white, no, at the vigorous reaction না আসলে. So 21 is B. 22. The table gives some data for compounds of two elements of group 2 of the periodic table. Element calcium, decomposition is 840, blah blah blah. Solubility Z এর একটাই ক্লু আছে, solubility of hydroxide. এটা significantly কম, তাহলে হাইড্রোক্সাইডের solubility down the group কি হয়, ইনক্রিজ করে, এখানে কমছে, তার মানে Z ক্যালসিয়ামের উপরে, Z is probably magnesium. তাহলে কি হবে, ডিকম্পোজিশন টেম্পারেচার, Z যেহেতু সাইজে ছোট তাহলে বেশি পোলারাইজিং, তাহলে থার্মাল স্টেবিলিটি কি হবে, কম হবে, because Z is going to distort the electron cloud of the carbonate anion and weaken the covalent bonds within the anion. So answer A আর B এর মধ্যে থেকে হবে। আর solubility of sulfates down the group decrease করে, তাহলে এটা বেশি হবে। So answer is A. 22 is A. 23. Q is a mixture of two compounds of group 2 elements. ঠিক আছে, group 2 elements, it's a mixture of two group 2 elements. Okay, Q undergoes thermal decomposition to produce a white solid and only two gaseous products. So it is a mixture Q. One of the gaseous products relights a glowing spin, so when oxygen is produced. So it's probably a nitrate. What could be the components of mixture Q? See, problem হচ্ছে কার্বনেট দিলে কিন্তু রিলাইজ গ্লোয়িং স্প্লিন্টের মতো আবার উল্টাও হবে না, কার্বন ডাইঅক্সাইড has extinguishing feature. So magnesium nitrate, calcium nitrate, both nitrates would be a good idea because both would give oxygen, nitrogen dioxide, two gaseous products, so that criteria is also fulfilled. So 23 is C. Iodine has a higher melting point than chlorine. Okay, we know that because iodine London force is beshi, because electrons beshi. What is the reason for this? Iodine has stronger covalent bonds. Covalent bonds has nothing to do with this. This is all about intermolecular forces, specifically London forces. Iodine molecules are stronger permanent dipoles. যেহেতু কোনো electronegativity difference নাই, তাহলে কোনো permanent dipole নাই. Iodine is more volatile than chlorine. How is that possible? যদি melting point বেশি হয় তাহলে iodine is less volatile. Iodine has a stronger instantaneous, that is the correct answer. 25. When concentrated sulfuric acid is added to sodium, solid sodium chloride, HCl is formed but not Cl2, because Cl minus is not that powerful of a reducing agent. Sulfuric acid is the oxidizing agent here. It's not powerful enough to actually oxidize chloride ions, but bromide ions can oxidize করবে, it will become bromine, and iodide ions can oxidize করবে, it will become iodine. So which statement explains this observation? Sulfuric acid is an oxidizing agent, that's correct, and chloride ions are more easily oxidized, that is garbage. Sulfuric acid is an oxidizing agent, that is correct, and iodide ions are more easily oxidized than chloride, that is correct, that is the answer. 25B. বাকি দুটো কেন ভুল? Sulfuric acid reducing agent, no. 25 is B. 26. Sodium hydroxide is added to ammonium chloride, the mixture is warmed. So if we know that if we add sodium hydroxide or any aqueous OH minus, it will become ammonia. NH4 acts as an acid, so and gives off ammonia. The gas that is produced turns damp red litmus paper blue. Okay, so which row is correct? We know the gas is ammonia.
So behavior of ammonium ion. Ammonium ion is an acid, Bronsted-Lowry acid. So answer must be between A and B. Now behavior of water. So the ammonia released then reacts with water. In this case, ammonia is the conjugate base. So answer is, sorry, they're asking for the water. So Bronsted-Lowry acid. The water is donating a proton. So answer is B. 26 is B. 27. Artemisinin is a powerful antimalarial drug. Okay, how many chiral centers are there? Chiral centers, let's count. 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7. এটা ডাবল বন্ড আছে এই জন্য হলো না। Yeah, that's it. 7. So 21 is 7. Which row shows the correct name and classification of the halogen alkane shown? So correct name and classification: CH3, CH2, 2. So this is just like the straight chain. Repeat না করার জন্য লিখেছে 2 দিয়ে. Then CBr-CH3. This part is the tertiary part. So answer এই দুটোর মধ্যে থেকে হবে. And then you have the bromo 1, 2, 3, 4. এই পাশ থেকে 1, 2, 3. So it's 3 bromo, 3 methyl. So answer is going to be B. 28 is B. Now, how many geometrical isomers are there for hex 2,4-diene? Okay, hex 2,4-diene. Let's go. So first of all, we'll see CH3, C8, double bond, C8. So we can see there are 2 stereogenic centers. কোনো chiral center আছে না, chiral center নাই, কিন্তু একটা line of symmetry আছে. So the formula, আচ্ছা এইটা আপনাদেরকে আমি ক্লাস করাতে চেয়েছিলাম. Is this the right time? Maybe. Let's go. এটা অনেকদিন ধরে করানোর কথা. Generally the formula is find the number of stereogenic centers. It's 2 to the power n for asymmetric molecules. But if there is symmetry, then the formula changes to 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power p minus 1. Now there's a problem. What is p? For even number and for odd number, p different হয়. What is that? ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা divisible by 2 হইতে হবে. So খেয়াল করেন, এটা যদি even হয় তাহলে basically n divided by 2 minus 1. So n by 2 minus 1. ঠিক আছে? আর এটা যদি odd হয় তাহলে it is n plus 1 divided by 2 minus 1. তার মানে হচ্ছে একটু মাথায় রাখতে হবে এই 1টা কিন্তু এই minus 1টাই, এটা আলাদা না. So basically 2p to the power minus 1 যদি even হয় তাহলে n by 2 minus 1. আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই. Let's say আমার 4টা stereogenic center এলো, তাহলে 4টা stereogenic center and symmetry আছে. In that case, formula is 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1. Then 2 to the power 3 plus 2 to the power 4 divided by 2 is 2 minus 1 is 1. So 2 to the power 4. তাই কি হইল? কি ভুল করলাম? Oh, wait.
No, it's 2 to the power 3. 2 to the power 3 মানে হচ্ছে 8 and 2 to the power 1 is 2, so total 10. অথচ যদি ডাইরেক্ট 2 to the power 4 দিতাম তাহলে কি হতো 2 into 2 into 2 into 2, so 4 8 16 হতো, significantly কমছে। আচ্ছা যদি 3 হয় and symmetric হয়, it's odd number, so 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n plus 1 by 2 minus 1, তাহলে কি হবে 2 to the power 3 minus 1 plus 2 to the power 3 plus 1 is 4 divided by 2 minus 1, so this one becomes 1, so 2 to the power 2 plus 2 to the power 1 becomes 4 plus 2 6, আর কত ছিল 3 মানে 8 হচ্ছে। এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখতে হবে। I know it's difficult, এটা আমাদের বইতেও কোথাও নাই, and I'm surprised এটা একটা কোশ্চেন আসছে। সাধারণত টুর বেশি সমতা আসবে না, so 2 to the power, যেহেতু 2 হচ্ছে ইভেন, so 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power minus 1, so দেখি এখানে কত হচ্ছে 2 to the power n হচ্ছে 2 minus 1 plus 2 to the power even যেহেতু, so 2 by 2 minus 1, so it's going to be 2 to the power 1 plus 2 to the power 0, so it's 2 plus 1 3, so আমাদের কেসে যেটা আমরা মাত্র করছি, this is the example, so line of symmetry আছে দুইটা আছে, so it's the formula is 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power p minus 1, 2 to the power 2 minus 1 plus 2 to the power 2 যেহেতু even, so divided by 2 minus 1, so it's 2 to the power 1 plus 2 to the power 0, 3, yeah 29 is 3, অনেকদিন ধরে দেখাবো করে দেখানো হচ্ছে না, এটা আপনাদের সিলেবাসে নাই, বাট টুকটাক কোশ্চেন চলে আসে। 30, the last question from this part, the structure of compound X is shown, দুইটা ডাবল বন্ড দেখা যাচ্ছে, দুইটা 2 এন্ডে না, এটা হচ্ছে নাম্বার n টার্মিনাল থেকে একটু আগে, 1 mole of compound X reacts completely with 2 moles of X, absolutely correct, because দুইটা ডাবল বন্ড আছে। What is the structure of the major product? Major product দেখেন এখানে তিনটা কার্বন আছে, সো এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে, সো এখানেই হাইড্রোজেনটা অ্যাড হবে, আর এখানে অ্যাড হবে ব্রোমিনটা, আর এখানে অ্যাড হবে হাইড্রোজেনটা, এখানে হবে ব্রোমিনটা, সো আমি সেকেন্ড পজিশনে ব্রোমিন, থার্ড পজিশনে ব্রোমিন দেখতে পাচ্ছি, সো সেকেন্ড পজিশনে ব্রোমিন আর 1 to থার্ড পজিশনে ব্রোমিন, দিস ইজ দ্য আনসার। বাকিগুলো কেন না, এখানে ব্রোমিনটা টার্মিনালে দিয়েছে, এটা হলো না, এখানে দুইটা ব্রোমিনই ভুল লোকেশনে আছে, ব্রোমিন, so 30 is a বোঝা যাচ্ছে, আর বাকিগুলো খুবই অ্যাবসার্ড, so that's the end of this part, the final part হবে 31 থেকে 40।